all. In this class, let us discuss how to write opening entry. In every business, it is compulsory to write opening entry at the beginning of the year. So what is the procedure of writing opening entry and what is the format of this opening entry and what are the rules to write the opening entry? This all we are going to discuss in this class. So here mainly whenever we want to write opening entry, we should know the rule of opening entry. So here I have given the rule for writing the opening entry. Debit. What we should debit here to write the opening entry? We have to debit all assets. Whatever assets are there in the business, that all we have to debit. And credit. Credit all liabilities. If any item is a liability in the business, then we have to credit it. Assets means in Telugu we call it as ఆస్తులు. సో ఆస్తులన్నీ డెబిట్ చేయాలి ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు. అండ్ వాట్ ఆర్ లయబిలిటీస్? లయబిలిటీస్ మీన్స్ అప్పులు. సో ఇన్ ఎనీ బిజినెస్ ఇఫ్ ఎనీ లయబిలిటీస్ ఆర్ దేర్, దట్ ఆల్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్ టు రైట్ ది ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాయాలంటే అసెట్స్ అన్నీ డెబిట్ చేయాలి, లయబిలిటీస్ అన్నీ క్రెడిట్ చేయాలి. సో లెట్ us go and discuss what are the assets. Then we may get a doubt. Okay, assets all we are going to debit, but what are assets then? Any list is there? Yes, list is there. Let us discuss about all those assets and liabilities also, so that you can easily identify what are assets and what are liabilities in the business. So you can pick all assets and you can debit it. You can pick all liabilities and you can credit it. తెలుగులో ఏంటంటే అసెట్స్, ఆస్తులు, అసెట్స్ ఏవో మనం గుర్తుపట్టగలిగితే వాటన్నిటినీ డెబిట్ చేయాలి. లయబిలిటీస్ అంటే అప్పులు ఏమైనా ఉంటే అవి మనం క్రెడిట్ చేయాలి. దేనికోసం అంటే ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాయడం కోసం. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాయాలంటే అసెట్స్ అన్నీ డెబిట్ చేయాలి, లయబిలిటీస్ అన్నీ క్రెడిట్ చేయాలి. So if you want to write the opening entry, you should know the rule of this opening entry, that is all assets should be debited and all liabilities should be credited. So let us discuss what is the list of assets as well as liabilities. So here the list of assets as well as liabilities. So these all are assets. Here whatever list I have given 1 to 16, these all are assets. Land and buildings, plant and machinery, furniture and fittings, leasehold premises, sundry debtors, bills receivable, cash in hand, cash at bank, investments, goodwill, patents, copyrights, trademarks, closing stock or stock, both are same, government bonds, fixed deposits. This is a list of assets. These all are assets. And next, అంటే ఇక్కడ లిస్ట్లో ఉన్నవన్నీ అసెట్స్ అనమాట. ఈ నేమ్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ఐటమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ అసెట్స్ అని మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, వాటిని డెబిట్ చేయొచ్చు. If you remember this list of all assets, if you get these items, you can identify that as assets and you can debit it to write the opening entry. So you should remember the names of all the assets. These all are assets. Here 1 to 16 are assets. ఇక్కడ ఇచ్చిన 1 to 16 అన్ని కూడా assets. Let us discuss a list of liabilities. Liabilities are only 1 to 5. Capital, bank overdraft, bank loan, sundry creditors, bills payable. These are liabilities. So if you remember these 5 items, then easily you can identify liabilities in the question and you can credit the liabilities. You can credit these items if you get in the question. Liabilities మీకు క్వశ్చన్లో కనిపించినప్పుడు అవి లయబిలిటీస్ అని గుర్తుపట్టాలి అంటే
ఇక్కడ ఇచ్చిన 1 to 5 ఐటమ్స్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఈ ఐటమ్స్లో ఏవి వచ్చినా అవి లయబిలిటీస్ అని గుర్తించగలిగితే ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు వాటిని మనం క్రెడిట్ చేయొచ్చు. Hope this is clear, students. And in the previous slide I have given that it is assets. 1 to 16 assets are given. Here I have given list of liabilities. Remember all this so that we can write opening entry easily. List of assets, list of liabilities. ఈ రెండు లిస్టులు గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ చాలా సులభంగా రాయొచ్చు. Here we have one question. So for this question, how to write opening entry? Let us discuss. I will explain it clearly so that you will understand how to write the opening entry. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకున్నాము. ఈ క్వశ్చన్ చూస్తూ దీనికి ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ ఎట్లా రాయాలో నేర్చుకుందాం. దాని ద్వారా మీకు అందరికీ కూడా ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ సులభంగా ఎలా రాయాలో అర్థమవుతుంది. So let us go into discussion. I'll read the question. Write opening entry as on 1st January 2008. So they are asking us to write the opening entry on 1st January 2008. So we should write the opening entry. Opening entry is only one entry. Here some items are appearing in the question. So we should identify the item whether it is asset or liability. If that asset is if the item is asset, we debit, because what is our rule? Debit all assets, credit all liabilities. While writing opening entry we have to follow that rule. So ikkada ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాయాలి అంటే మనకు ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రూల్ తెలియాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఐటమ్స్ అవి అసెట్సా లయబిలిటీసా గుర్తుపట్టాలి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై అవి గుర్తుపట్టగలిగితే మీకు అప్పుడు ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ ఎట్లా రాయాలో అర్థమవుతుంది. సో హియర్ let us discuss how to write the opening entry. So first, land and buildings 20,000 rupees. Land and buildings is asset. It is there in our list also. And next one is furniture also is asset. So land and buildings, that is asset, so we debit that. Furniture also is asset, we debit that also. Next one is sundry debtors. Sundry debtors also is asset. I have given in the list, you can check it. So we have to debit sundry debtors also. Cash in hand, cash in hand, cash balance, all are same. So that is asset, we have to debit it. So first to 4 we have to debit because those 4 are assets. Next, bank overdraft. Bank overdraft is given. Bank overdraft is liability. I have given in the list of liability, you can check it. So we have to credit that. Next, bills payable. Bills payable also is liability. So we have to credit that also. Next one is stock. Stock is asset. So stock also we have to debit. So if you observe the question, first 4 items, land and buildings, furniture, sundry debtors, cash in hand, and last item stock. 5 assets are there, and bank overdraft, bills payable, 2 liabilities are there. So let us see how to write the opening entry for this question. First we analyzed and we decided, we identified all the items which are assets, which are liabilities, and we came to one conclusion that first 4 as well as last one total 5 are assets and 2 liabilities are there. So all assets we debit and liabilities we credit, and we will go to the discussion of writing opening entry now. Let me explain in Telugu also once, in Telugu language. ఇక్కడ ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాయాలి అంటే వాళ్ళు 1st January 2008కి రాయమన్నారు. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ అంటే ఒకటే ఎంట్రీ రాయాలి. 1st January 2008కి ఆ డేట్ వేసేసుకొని డేట్ కాలంలో ఈ ఐటమ్స్కి, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఐటమ్స్కి ఒక ఎంట్రీ రాయాలి. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాయాలి అంటే
అసెట్స్ అన్నీ డెబిట్ చేయాలి, లయబిలిటీస్ అన్నీ క్రెడిట్ చేయాలి. అది మన రూల్. స్టార్టింగ్లో చెప్పాను నేను. అంటే అసెట్స్ ఏవి అని అంటే ఆ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాను, లయబిలిటీస్ ఏవి అంటే ఆ లిస్ట్ కూడా ఇచ్చాను. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఉన్న ఐటమ్స్లో ఏవి అసెట్స్ ఏవి లయబిలిటీస్ గుర్తుపట్టగలిగితేనే మనం ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ కరెక్ట్గా రాయగలం. ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ ఉంది ఫస్ట్ ఐటమ్, అది అసెట్. మన అసెట్స్ లిస్ట్లో ఉంది, అది అసెట్ అంటే దాన్ని డెబిట్ చేయాలి. ఫర్నిచర్ కూడా అసెటే, అది కూడా డెబిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సన్రీ డెటార్స్, అది కూడా అసెట్స్ లిస్ట్లోనే ఉంది, దాన్ని కూడా డెబిట్ చేయాలి. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, ఇది కూడా అసెటే. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అన్నా, క్యాష్ అన్నా, క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అన్నా, ఇవన్నీ సేమ్ అసెట్సే. అవి కూడా మనం డెబిట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫస్ట్ 4 మనకి అసెట్సే, అవి 4 డెబిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అసెట్ కాదు, అది లయబిలిటీ, అది క్రెడిట్ చేయాలి. బిల్స్ పేయబుల్ లయబిలిటీ, అది కూడా క్రెడిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టాక్ ఈజ్ అసెట్, స్టాక్ అనేది అసెట్ కాబట్టి దీన్ని మనం డెబిట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ 4 లాస్ట్ 1 టోటల్ 5 అసెట్స్ ఉన్నాయి, 2 లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో దీనికి ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ ఎట్లా రాయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో లెట్ us discuss how to write the opening entry now for all these items. So this is a format for writing the opening entry. We have to draw columns like this. Date column first, next particulars column, LF column, LF means ledger folio, next debit and credit. So debit amount column, credit amount column. These are the columns, format for writing the opening entry. And here in date column we have to write the date. So in the question we have date, that is 1st January 2008. So I have written date here. In particulars column we have to write the opening entry. How to write opening entry? We already discussed. All assets we have to debit. So first we should write only assets. All the assets one by one we have to write. Okay, so total 5 assets are there in the question completely, and 5 we should write one by one. Okay, land and buildings account data, and amount column, that is in debit column 20,000 because we have to debit it because it is asset. Furniture account data, so furniture also is asset, so we debited, and amount in the debit column 10,000. Next is sundry debtors account data, so sundry debtors also is asset, that is why we debited, and in debit column 5,000 rupees. Next cash in hand account data, cash in hand also is asset, so we debited and we recorded that amount in debit column 4,000. Next stock account data, stock also is asset, so we debited and amount in debit column 8,000. So total 5 assets we have recorded one by one. All assets should be recorded first, and then we will record liabilities. So liabilities we should write under all assets, but you know that all liabilities we have to credit. So credit items we write in entry by starting the word to. We have to mention the word to. So to bank overdraft account, to itself says that item we are crediting, so we should write that to also under all assets in the middle of all the assets. That is why we have recorded to from the middle of stock account. All credit items should be recorded like that only. So to bank overdraft account, since we credited bank overdraft because it is liability, and amount should be recorded in credit column 12,000. Next to bills payable account, it is also liability, and we recorded in credit column 6,000. And only 2 liabilities are there, we recorded those 2 liabilities. Then how to close this entry? So you just see till bills payable. Capital item is not given in the question, that is answer here. Let us see how we will get that. Take debit side amounts 20,000, 10,000, 5,000, 4,000, 8,000.
If we add all those amounts, we get 47,000. Down, I have given rough work. You can see that is just rough. Debit amount is 47,000 total. If we add all those amounts, 20,000, 10,000, 5,000, 4,000, 8,000, we get 47,000. I have given down, you can see that is rough work. So you can do in the rough paper. And next we have to total credit also. Credit side items are only 2. So I have written by using blue color, you can see that in blue color, 12,000, 6,000, only 2 items, bank overdraft, bills payable, 2 amounts, 12,000, 6,000. So credit total is 18,000. You can see down in the rough, 18,000. And here debit total is 47,000, credit total is 18,000. We should deduct that. We get 29,000. That 29,000 is taken as capital. That is answer here. Capital is answer. And which side amount is less? Credit side. Credit column amount is less. So there we should record 29,000. In credit column I have written 29,000. You can see that. And we should write in the particulars column under bills payable to capital account 29,000. That is answer. How we get that? If we deduct credit amounts from debit amounts, we get that. So since this is answer, I have written in brackets BAL.FIG, means balancing figure. Balancing figure. Okay. So we balanced all these 2 columns, debit and credit, and we got 29,000. That is the meaning of that. Since this is entry, we have to write narration in brackets. So what is a narration? We can write same narration for all opening entries. Being last year assets and liabilities are brought into the present year. So last year assets and liabilities we are bringing to present year. That is the meaning of that. Opening entry always is recorded at the beginning of the year. They bring last year assets and liabilities into the account of present year. That is why we record this entry. Same narration we recorded here. Hope this is clear for everyone. So let me explain in Telugu also, in Telugu language, so that students who are in Telugu medium, they also will understand. So let me discuss in Telugu also. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాసేటప్పుడు డేట్, పర్టిక్యులర్స్, ఎల్ఎఫ్, డెబిట్, క్రెడిట్ కాలమ్స్ అని కాలమ్స్ డ్రా చేయాలి. ఇది ఫార్మెట్. అయితే డేట్ కాలంలో డేట్ వేసుకోవాలి, క్వశ్చన్లో ఉన్న డేట్. క్వశ్చన్లో 1st January 2008 అని చెప్పాం కాబట్టి అదే డేట్ వేసుకున్నాం, ఒకేసారి డేట్ వేసుకోవాలి. పర్టిక్యులర్స్ కాలంలో ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాయాలి. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాయడానికి ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రూల్ అవసరం. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రూల్ ఏంటి మనకి? డెబిట్ అసెట్స్, క్రెడిట్ లయబిలిటీస్. అసెట్స్ని డెబిట్ చేయాలి, లయబిలిటీస్ని క్రెడిట్ చేయాలి. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్లో 5 అసెట్స్ ఉన్నాయి. 5 అసెట్స్ ఫస్ట్ రాసేసాం, డెబిట్ చేసేవి ఫస్ట్ రాయాలి. అన్ని అసెట్స్ రాసేసాం ఫస్ట్. తర్వాత లయబిలిటీస్ రాయాలి. 2 లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి, అవి దాని కింద రాసాం, అవి క్రెడిట్ చేసాం. సో ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అకౌంట్ డేటా, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా, సన్డే డేటార్స్ అకౌంట్ డేటా, క్యాష్ అకౌంట్ డేటా, స్టాక్ అకౌంట్ డేటా. ఇవి 5 అసెట్స్ కాబట్టి ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని కింద ఇంకొకటి రాసేసాము. డెబిట్ చేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇవి అసెట్స్ కాబట్టి డెబిట్ కాలంలో అమౌంట్స్ వేసాము. దాని కింద లయబిలిటీస్ రాయాలి. అప్పుడు 2 లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము 2 బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, 2 బిల్స్ పేయబుల్ అని రాసాము. మళ్ళీ లయబిలిటీస్ రాసినప్పుడు వాటిని క్రెడిట్ చేస్తాం కాబట్టి క్రెడిట్ అంటే 2 అని రాయాలి. ఇక్కడ డెబిట్ ఐటమ్ కింద, డెబిట్ ఐటమ్ మధ్యలో నుంచి రాయాల్సి వస్తుంది క్రెడిట్ ఐటమ్స్ ఎప్పుడైనా. అందుకే స్టాక్ అకౌంట్ కింద కొంచెం వెంటనే దాని కింద ఎగ్జాక్ట్గా కింద కాకుండా కొంచెం గ్యాప్ వదిలేసి దాని మధ్యలో నుంచి రాసాం 2 బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అకౌంట్ అని. సో అలాగే రాయాల్సి వస్తాయి క్రెడిట్ ఐటమ్స్ అన్ని. 2 బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్, వాటి అమౌంట్స్ క్రెడిట్ కాలంలో వేయాలి ఎందుకంటే ఇవి క్రెడిట్ చేసాం కాబట్టి. 2 అని రాస్తే క్రెడిట్ చేస్తున్నామని అర్థం ఇక్కడ ఎంట్రీలో. అయితే ఇక్కడ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ లయబిలిటీ, బిల్స్ పేయబుల్ లయబిలిటీస్ కాబట్టి వీటిని క్రెడిట్ చేసాం ఈ రెండింటిని. మరి అయిపోయిందా ప్రాబ్లం అంటే అవ్వలేదు, ఆన్సర్ కనుక్కోవాలి. ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ అంటే క్యాపిటల్. ఎట్లా వస్తుంది అది? డెబిట్ సైడ్ ఉన్న అమౌంట్స్ అంటే 20,000, 10,000, 5,000, 4,000, 8,000 ఈ అమౌంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేయాలి.
కింద నేను రఫ్ అని ఇచ్చాను, అక్కడ డెబిట్ అని చెప్పేసి 47,000 రాశాను. అంటే అవి అన్నీ యాడ్ చేసేస్తే మనకి 47,000 వస్తుంది అనమాట. క్రెడిట్ సైడ్ 2 ఐటమ్స్ రాసాం కదా మనం ఇప్పుడు, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, బిల్స్ పేయబుల్ అని. అది 12,000 6,000 రెండు యాడ్ చేస్తే 18,000 వస్తుంది. కింద రాసేది చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. 47,000 నుంచి 18,000 మైనస్ చేయాలి. కింద రఫ్లో 29,000 వస్తుంది. 29,000 అది మనకు ఆన్సర్. దాని పేరు క్యాపిటల్ అని రాయాలి. సో నేను రెడ్ ఇంక యూస్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి. టు క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాపిటల్ అనేది అంటే ఎందుకు ఇక్కడ క్యాపిటల్ అని డెబిట్ సైడ్ రాయొచ్చు కదా, క్యాపిటల్ క్రెడిట్ ఎందుకు రాయాలి అని అంటే మనకి ఎక్కడ తక్కువ ఉందో అక్కడ రాయాలి. తక్కువ ఎక్కడుంది? క్రెడిట్లో తక్కువ ఉంది. ఎంత? 29,000. అందుకని 29,000 క్రెడిట్లో వేసేసి దానికి స్ట్రైట్గా పర్టికులర్స్ కాలంలో టు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అని రాయాలి. ఇది మన ఆన్సర్. బ్రాకెట్లో BAL.FIG అని రాయాలి. అంటే ఏంటి BAL.FIG అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఎప్పుడైనా రెండు అమౌంట్స్ మైనస్ చేస్తే వస్తుంది. డెబిట్ నుంచి క్రెడిట్ ఐటమ్స్ మైనస్ చేసాం కాబట్టి 29,000 వచ్చింది కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అని చెప్తున్నాం. ఇది ఎంట్రీ కాబట్టి దీనికి నెరేషన్ కూడా రాయాల్సి వస్తుంది. కింద రాసాం బీయింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆర్ బ్రాట్ ఇన్ టు ది ప్రజెంట్ ఇయర్. అన్ని ఓపెనింగ్ ఎంట్రీస్కి ఇదే రాయొచ్చు నెరేషన్. లాస్ట్ ఇయర్ అసెట్స్ని లయబిలిటీస్ని ఇయర్ తీసుకొస్తున్నాం మళ్ళీ మన అకౌంట్స్ బుక్స్లోకి అని అర్థం. Hope this is clear to all the students. Let us go to other discussion. Here I have given some questions to solve. ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను మీకు సాల్వ్ చేయడానికి. సో యూ కెన్ సాల్వ్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో ఆర్ గివెన్ డౌన్. యూ కెన్ సాల్వ్ ఆన్ ద పేపర్ అండ్ యూ కెన్ సీ దట్ whether you can do it or not, that you can test yourself. So here I'll read question only so that you practice it. If any doubts you can write in comment section, and if you get the answer after doing the solution you can also write in the comment section that you solved perfectly. So let me just read the question. Write opening entry from the following as on 1-1-2005. Plant and machinery rupees 4,000, cash rupees 5,000, bank overdraft rupees 4,000, machinery rupees 15,000, bills payable rupees 6,000, sundry debtors rupees 6,000, stock rupees 4,000. These are the items and you should write opening entry for this, and answer is given down, but you try to write the opening entry on the paper and you try to solve it. If you get the answer you can mention in the comment section. If any doubts you can mention in the comment section, and if anyone did not get clarity regarding this opening entry you can mention in the comment section so that I will make another video also for this. I'll just explain in the Telugu language also. ఇక్కడ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రిలేటెడ్వి. మీరు ఏం చేయాలంటే వీటికి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోండి. పేపర్ పైన సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ కూడా కింద ఇచ్చాను క్యాపిటల్ 24,000 అని. అది వచ్చిందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన విధంగా మీరు రాయగలిగారా లేదా కూడా చెక్ చేసుకోండి. మీకు ఆన్సర్ వచ్చినట్లయితే కమెంట్ సెక్షన్లో మాకు వచ్చింది పర్ఫెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చింది అని చెప్పి రాయొచ్చు. ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఏమైనా మీకు క్లారిటీ రాలేదు ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ రాయడానికి అని అనిపిస్తే అది కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. మీకు ఇంకా కొంచెం క్లారిటీ రావడానికి నేను ఇంకొక వీడియో కూడా తయారు చేస్తాను. సో ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా చూడొచ్చు. హోప్ దిస్ ఈస్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ second one. You can solve this also. So these all questions are very important because these all came in the previous examination paper. So I picked those questions only so that you will understand how the examiner or how the person is going to set the paper for the examination. Okay, so here the other question is, you can solve this also. Cash in hand, cash at bank, stock, bills payable, bank loan, sundry creditors, land and buildings. And answer is 29,000 capital. Any doubts you can write in the comment section.
And one more problem, write opening journal entry as on 1st January 2019 from the following: debtors, furniture, bank balance, loan from Pawan. Loan from Pawan means actually business is taking loan from one person called Pawan. If business take loan, that is liability for the business, so you should credit that, because we credit all liabilities. Any loan, if business take loan from any person, means business is taking that loan, so you have to credit it, because that is liability. Bills payable, land and buildings. Okay, this is the question, and there is answer that is given down. Capital 40,000. You try to solve all these problems, and if you get it, I will be very happy. You can mention in the comment section. If you don't get also, you can mention in the comment section, and I'll again provide information to you. If you don't have clear information in this video, I will give clarity to your questions and to your that where actually you are unable to do the problem. So if you mention, then I will explain that also. Like, share and subscribe the video. Thank you.